On behalf of Punjab Prison Staff Training College Sahiwal, I warmly welcome our esteemed guest, Chief Coordinator Officer, Punjab Center of Excellence on Countering Violent Extremism, Mr. Ghulam Sagir Shahid Saab. Respected Deputy Coordinator Officer, Punjab Center of Excellence on Countering Extremism, Dr. Ahmed Khabar Shehzad Saab, and all the honorable officers as well as distinguished participants. Institution of Punjab Center of Excellence on Countering Violent Extremism. Punjab Center of Violence Extremism, it is an institution that is made from scratch. And our respected guests, we are truly honored that they have given the time to this Punjab Prison Staff Training College Sahiwal, to this institution, that they made the institution of Punjab Center of Excellence on Extremism and Violence today the day of conducting awareness sessions, training programs among different institutions. Thank you very much, sir, for joining us today for this conference. Conference has been organized under the supervision of our respected Commandant Officer, Punjab Prison Staff Training College Sahiwal, Malik Shaukat Firoz Awan Saab, titled From Radicalization to Reintegration, Building Safe Society Through SWAB-Based Evaluation and Rehabilitation. يعني بينهما برزخ لا يبغيان. Peace and guide us towards the positivity and wisdom. Now I request everyone to please stand up for the national anthem. May I request Corrections Media Management team to please play the national anthem. Short documentary prepared by the team of Punjab Prison Staff Training College Sahiwal. This video will highlight the remarkable journey of Punjab Prison Staff Training College Sahiwal from its very humble beginning with limited resources to its present stature as a center of excellence. Come on stage and handle the stage for further proceedings. I'd like to invite Ms. Soumya Zafar, trainee officer over here at PPSTC. Please come on the stage and cope up the topic. And the topic is how to create awareness for creating safer societies against extremism. Please come on. Strict measures. नेक्टा का क्याम अमल में आया. इसमें एक कोऑर्डिनेशन और पॉलिसी मेकिंग के दरमियान हम आहंगी को जोर दिया गया. ताहम ये अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहा है, जैसे कि लिमिटेड पावर्स हैं, इसके अलावा वीक इम्प्लीमेंटेशन है. SWAB is a structured evaluation and well-being assessment program, and this initiative is only for this PPST Punjab Prison Training College. This is the purpose of this, to promote and sustainable psychological evaluation along with rehabilitation system, as well as coping mechanism and individual evaluation, and all candidates or all participants who are trained here. Integrated support management, a correctional path to de-radicalization, a supervision by Sir Shaukat Firoz Sahab. The beauty of the program is एक ऐसा प्रोग्राम, can everybody hear me? Yes. The beauty of the program, एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर हम रिसर्च बेस्ड जो है प्रोग्राम रन कर रहे हैं. रिसर्च बेस्ड क्या फायदा है? पहले भी प्रोग्राम रन होते हैं. इस प्रोग्राम से हमें मेजरेबल डाटा इन्फॉर्म्ड फेज उनकी हमने कंप्लीट कर ली है. इसके मैं सर आपको रिजल्ट बताऊंगा, और इसके रिजल्ट इस लिहाज से एस्टोनिशिंग है कि ये एक जो बजट कंस्ट्रेंट कंट्री है हमारा, उसमें एक सिंपल सा प्रोग्राम जो है ना, उसने कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है ना उसने क्रिएट किया है. लास्ट फेज जो हमारा चल रहा है इस टाइम राइट नाउ जो है 18 मंथ स्टडी का जो है, इट्स अ बिग स्टडी, 18 मंथ स्टडी. उसमें अब हम डी रेडिकेशन फेज के ऊपर हम काम कर रहे हैं. हम जो सेशंस ले रहे हैं और हम उसको स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो सोशली इंटीग्रेट हो सके. जो है ना, जो ऑब्सेसिवनेस, जो सोच जो लेके आए थे अपने पास जो है ना, उसको हम रिड्यूस कर सके एज मच एज पॉसिबल. क्या हम यहां तक कामयाब हुए? यस. क्या ये एक फैंटेसी है? नो. क्या ये फैक्ट्स हैं? यस.
warning signs. Did you have in your system early warning signs? Sir, as far as my experience in HSP, sir, people ideologically sir بڑے sympathizers ہوتے ہیں, اور پھر جو جن کی جو اپنی آئیڈیالوجی اتنی اسٹرانگ نہیں تو وہ بہت جلدی انفلوئنس میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. متوجہ کیا کہ ہم کیوں نہ آرٹ کے راستے معاشرے کی اس طرح کی ذہن سازی کریں اور ایک ایسا نیا بیانیہ تشکیل دیں کہ کس طرح ہم اس معاشرے کو آرٹ کے راستے خوبصورت بنا سکتے ہیں. اور پھر ہم نے اتنی ساری تقریبات سے لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. Kindly allow me to take the words of John Milton when the Satan addressed to his disciples and said, the mind is its own place and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven. What though the field be lost? He started from these words. What though the field be lost? And I think that these are the words of most of the criminals. These are the words. Satan was a criminal. He defied the Almighty Allah. And when he came out of the court of the Almighty Allah, he addressed to his disciples, what though the field be lost? کیا ہوا مجھے اس نے جنت سے نکال دیا ہے؟ All is not lost. The unconquerable will and steady of revenge and immortal hate and courage never to submit or yield and what else not to be overcome. The mind is its own place. جو میں سوچوں گا وہ ٹھیک ہوگا. یہی ایکسٹریمزم کی بنیاد ہے. The mind is its own place and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven. It's better to reign in hell than serve in heaven. A dedicated and a very senior officer, which is Mr. Ghulam Saki Shahid Saab, Coordinator Officer, Chief Coordinator Officer, Punjab Center of Excellence on Countering Extremism. May I request him to please address the audience. میرے بھائی, میرے کولیگ ملک شوکت فیروز صاحب, کمانڈنٹ آف دس کالج, بہت شکریہ بھائی, میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آج آپ نے ہمیں دعوت دی پنجاب سینٹر آف ایکسلنس آن کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کو, کہ ہم آئیں, ہم آپ کے ساتھ انٹریکٹ کریں, ہم آپ کے اسٹاف کے ساتھ انٹریکٹ کریں, ہم آپ کی فیسیلیٹیز کو دیکھیں, کریکشنل پروگرامز کو دیکھیں, اور یہ جو ہمارا ایک نیشنل بیسیکلی یہ ہمارا ٹاسک ہے, نیشنل فریز ہے, نیشنل ڈیوٹی ہے, اس کو ہم سب مل کے چلائیں. تو میں بہت مشکور ہوں. میں نے پریزنز آپ کی جو ہے سینٹرل جیل کا وزٹ کیا, اس کے بعد آپ کے ادارے کا وزٹ کیا. آپ ریئلی مبارکباد کے مستحق ہیں تمام لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں, کہ ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا ادارہ ہے. ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کسی بھی محکمے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. جو یہاں پڑھایا جاتا ہے, جیسے آپ کی تربیت کی جاتی ہے, جیسے آپ کو ڈسپلن سکھایا جاتا ہے, اسی کی بنیاد پر وہ محکمے آگے موو کرتے ہیں, وہ محکمے اسٹرانگ ہوتے ہیں, محکموں میں جان پڑتی ہے. کیا اس وقت جو ہماری سوسائٹی ہے اس کو کوئی زنجیانگ ماڈل ٹائپ کا کچھ ماڈل چاہیے؟ دو اپروچز ہیں اس کو ڈیل کرنے کی. فرسٹ از کائنیٹک اپروچ, جو کہ پاکستان میں آج تک ہوتی آئی ہے, کہ آپ گولی سے, ڈنڈے سے, اس طریقے سے فورس کے ساتھ آپ لوگوں کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری اپروچ ہے کوگنیٹو اپروچ,